Esse é o Batman da Telltale, velho. Se eu não me engano, a Telltale acabou, né? Não sei. Se eu não me engano, a Telltale acabou. Não tô lembrado. Mas a Telltale tem uns jogos incríveis, como aqueles jogos do The Walking Dead, que os jogos são muito top. Poxa, meu. Ingressar. Tá, viva a experiência completa. Use a conta para acessar novos recursos, conteúdos exclusivos. Depois. Aí, velho. Ao menos isso, mano. Jogar edição. Deixa eu ver os extras, velho. Conta Telltale. Nossa, quando eu terminar eu vou mostrar essas condições aqui. Beleza, né? Então tem a edição clássica e a edição sombria. Eu vou jogar a edição clássica primeiro. E depois a gente vai pra edição sombria. Filhos de Arca. Como isso é só uma demo? Como isso aqui é uma demo, então, né? Iniciar o primeiro episódio daqui. Tá bom, tá padrão assim. Azul. Cara, tem como escolher. Vou vermelho, vou vermelho. Eu gosto muito de vermelho. Minha cor favorita, vermelho. Agora eu não se importe com o som, é o som do meu pai que tá ligado. Páscoa. Fazer o quê? É só um episódio por conta que, tipo, é a demo do jogo, entendeu? É a demo do jogo. Mas eu nunca vi esse jogo, por verdade. Eu só vi que ele tava lá e eu gosto muito do jogo já Telltale porque os jogos já Telltale tem aquele esquema de escolha, que é um esquema que eu gosto muito de jogo. Muito top. Arkham, mano, um negócio que eu gosto muito de Arkham, que eu não gosto. Nunca amanhece, mas o jogo é clareado. Isso eu gosto muito do jogo do Batman. Tipo, é tudo escuro, Arkham. Só tipo, é claro, eu não sei como explicar, a iluminação é muito boa, mas tem uns jogos que de noite, por exemplo, o Homem-Aranha, tem as suas iluminações, só que não é tipo que nem a dos jogos do Batman, com uma iluminação grande. Armadilha. Get it open. On it. Olha o Bruce Bane ali. Bruce Bane, olha. Bruce Bane. Be out of here before anyone can stop us. I am Batman. Eu sou Batman. E um tiro. Essa animação do tiro na cabeça foi bonita, só o fúria assim. Zoo, with all the other flying animals. Cara, agora eu esqueci o nome do cara que faz o Batman. Agora eu esqueci. Os esquininhos vermelhos.
As cores eu botei vermelho, então. Também gosto muito do jogo JT porque eu gosto de jogos que tem muito, tipo, muito Quick Time Events. Agora tem uns jogos, velho, que dá uma raiva, que tem tanto Quick Time Events que, tipo, até na luta contra o último chefe tem, tá ligado? Eu vou dar um dizer, deixa eu pensar. Eu não tô realmente lembrado não. Bruce. Sabia que o nome dele era Bruce, só que Bruce Wayne. Velho, lembrei, Bruce Wayne. Finalmente lembrei o nome do cara do Batman. O cara do Batman foi. Como pode ver, eu me viro, é só um lanche. Eu nem vi, mano. Nem vi que a legenda nem pequenininha. Nem pequenininha, é. Whatever got in, don't let it get out. I am Batman. Eu sou um grande fã dos jogos do Batman, principalmente o Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight é o meu jogo preferido. Eu tinha ele em uma conta, só que eu odeio um bagulho da PlayStation, que é aquele modo de segurança. Nossa, aquele modo de segurança me traumatizou. Tinha Life is Strange, tinha Batman, tinha um bocado de jogo. Mas tipo, a minha irmã, ela foi tirar o videogame da tomada quando ele tava ligando. E não pode fazer isso. Aí a pessoa entra no modo de segurança. Aí eu perdi minha conta lá. Tem tanto joguinho maneiro. Tinha Batman Arkham Knight. Tá joguinho maneiro. Eu gosto muito do Batman, porque o Batman ele é muito estratégico. Eu gosto desse jeito dele, de ser estratégico, sabe? Gosto muito, pra falar a verdade, muito mesmo. Acelera, compadre! Nossa. I am Batman. Nossa, mano, que Batman é esse que tá com os olhos claros? Tá com Byakugan. Tá com Byakugan, menino. Sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on! Tomou bala lá. Vamos olhar, compadre. Opa. Mano. Vai. Puma. Preula. O crânio do menino foi arrastado. Nossa, velho. Esse jeito. Ah, não, velho. Eu acho muito engraçado esse negócio do caminho do Batman. Um jogo também que tem às vezes. É esse negócio da mulher. A mulher gato no jogo, eu não lembro, velho. Eu realmente não lembro porque eu sou mais ativo com os heróis da Marvel. Eu curto muito a DC, mas ainda prefiro a Marvel. Esqueci o nome dela, velho. Aí, tipo, sempre eu vou dizer um negócio. Às vezes, em quadrinho e tal, tipo, o Batman faz um bocado de coisa, luta com
Um ladrão, aí ele entra em canto e tá lá, ela. Criminals are Que é becoming tipo como afraid se of fosse a you. namorada dele, So tá are the ligado? police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Eu realmente esqueci o nome dela agora. So far, Por enquanto. Ai, ai. that doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell Acho me that's muito why you legal do esse all negócio this. do herói se envolve com a Squeeze into vilã. a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sounds lonely. Gotta admit it. Para You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. And let's put you in a cage. Bring it back. Abaixa. Nossa, você tem que ser bem rápido. Tem que ser bem rápido, porque essas imagens do que você mexeu no analógico às vezes demora muito, muito devagarinho, tipo, elas são muito rápido. Falei errado, elas são muito rápido. Nossa, velho! Perdi a chance, eu cliquei no bola, velho. Eu cliquei no bola, era pra ter... Nossa, velho, era pra ter um X. It's over. I wouldn't be so sure. Nossa, velho. Tá pro, o moleque foi... O moleque foi arrastado. Não! Nossa! Consegui pegar? Eu tinha errado e consegui pegar ela, velho. Aposto que os policial vai... É aí, ó. Os policial é burro, mano. Nem atirar, velho. Mano! Por que eu tô clicando nos botões e o general não tá indo? Vai. Nossa. Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. Mano, eu erro. God damn it! I said don't shoot him! Mano, por que esse cara aqui? Mano, eu estou meio bravo comigo mesmo por conta que, tipo, eu errei uns botão que eu tinha clicado nos botões, só que eu acho que o jogo correspondeu que eu não tinha clicado nos botões, mano. O jogo literalmente não correspondeu que eu tava clicando nos botões, porque literalmente eu tava clicando em todos os botões e não foi. Mas tudo bem. Pega no X. Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake, or yours. Give up! There's no way out! Give me some credit. Não, pouco de crédito. Bye.
Que almocei. Ai. Por que toda hora que ela aparece eu tenho que... Sei lá, tipo, fazer uma... Ela solta uma pérola, sabe? Mano, o cara levou um tiro dos policiais. Mano, eu não entendo, mano. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Well, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well, time to save the city. Bugzão da hora, viu? Não sei se foi a renderização. Bem-vindo a Gotham. Tá certo. Tá certo, né? Não é troféu. Não fazer nada. Mas, galera, vai ter demo de Life is Strange, Life is Strange 2. E, cara, Life is Strange 1... O 2 eu não sei, nunca vi. Mas um é fantástico. E vai ser só as demos, porque, né? Under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Together, we can stamp out the fire and save our great city. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would... Well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Hi, Bruce. Well, I tee him up and he knocks him down. That's how Mr. Wayne and I do business. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Eu zoei, velho. Eu gosto muito de zoar isso. Ô, Bruce, pra zoar, tá ligado? Tirar a risada. Tirar a risada das pessoas. Daí, né? Nossa, muito tecinho. Mr. Wayne, Tá me thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, isso but que I faz, don't think porque we got olha o Bruce lost Wayne on como é your que ele way fica, tá here. ligado? Tipo, Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. The sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. nossa, eu poderia... Night shift. Yeah, well, then you're pulling a double. Era pra ter botado ali, só estava meio... Mas de impressão não, seria pra falar... Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And you're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This will help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my Galera, vocês não campaign. estão ligados, tipo, eu ia gravar essa live hoje, de tarde. Só que eu simplesmente dormi. Used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, put a dent in crime? Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up. Eu gosto muito desses esquemas da Telltale, que vocês... Come on. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband... Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, thank you. But we're all here tonight because we want to make a difference. That's what it's going to take. Every single one of us. Not just me, not just Mr. Dent. Everyone. Right.
Of course. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. Mas esse coração daquelas missões, eles lembraram disso. Só que, tipo, eu fico muito bugado porque tem umas coisas que você faz pelo bem e aparece essa mensagem que eu acho que deveria, tipo, aparecer pelo mal, sabe? Dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman, or whatever it's called. Harvey Dent is our best shot. Put him in a room with anyone for 15 minutes and that grin will win him over. He's gonna need more than that, son. Well, it hasn't been 15 minutes yet, Mas esse cara tá Bob. bêbado, Still sim. got Só time. acha disso. And don't worry, Não, though. não I sei. am not doing this alone. For Bruce's health, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, to be killed in a botched robbery in some alleyway. It was Ah, entendi. Eles fizeram. truly terrible. A tragedy like that at such a young age. Eles querem se promover. Meu Deus, velho. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. No final, esse Sr. Dent, ele vai ser o I'm vilão. saying I doubted you, Eu but that acho, went né? better than expected. It is a night of ringing endorsements. O samba, meu irmão. Well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. No, it's all right. You can stay. Thanks. Bruce? This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now. It's so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Quer ver? I'm doing better now that you're here. Well, I'll tell you, if all these stuffed shirts weren't around, I'd give you the private tour. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Yeah. It looks like... Oh, this? No, it's nothing. Just, cut myself shaving. What? Butler didn't help you this time? Hey, kidding. Do excuse me, Master Bruce, but Mestre Bruce. another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Ih, rapaz. Eu sei lá Carmine quem é esse cara. Falcone. Is the Oh, Dent campaign Carmine soliciting Falcone. votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. Negócio, meu Deus. Será que essa é a bichinha lá? And what kind of Esqueci o business nome do you dos caras think he's in? fácil, The velho. one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's a blow. It's in the service of a better Gotham for all of us. But at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Let me worry about that. Word of warning, Bruce. Play nice.
Relaxa, parece muito eu quando tipo, tá, é um negócio tão calmo, a pessoa fica tipo, não sei o que, não sei o que. Relaxa. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Bruce Wayne. I know who you are. The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Não era pra ter. Nossa, véi. Não era pra ter apertado a mão dele, mano. You should know, Mr. Falcone, my Nossa, analysts que say we're burrada, raising velho. triple with Eu Mayor pensei Hill. que eu não ia dar em nada, mas os convidados vão lembrar. Meu Deus. You'll be fine out there. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? É pra ter clicado bola. Não Mr. cliquei quadrado, não era pra ter District clicado Attorney here wants to quadrado. make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Chaps my face with words. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Here, pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine, this is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. Eu não passei não, deixei ele. Deixei no vácuo. If Harvey gets Não elected, entrou nenhuma bola, otário. that's why I came here tonight to your lovely home. Hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light. If need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. Yeah, that's not happening. Yeah, this isn't a deal with the devil. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him.
Beleza, essa era a introdução do jogo. Não sei se o jogo vai continuar agora, mas tem a história, tem a clássica, que é a que estamos jogando, tem a sombria, que é a que a gente vai jogar, que eu tô com muito medo de ser a mesma coisa. E, né? Eu tenho de Zack Eller. Can't Murder! Martin McDonald, já vi esse nome, já. McDonald, oh meu Deus, já vi, óbvio. Mas tô falando Martin McDonald, exatamente esse nome. Acho que eu já vi. Não era pra eu ter cumprimentado o cara, velho. Porque os convidados lembraram disso, eu acho que eles saíram por conta disso. Entendeu? Então eu não deveria ter cumprimentado a mão dele. Deixaria ele no vácuo. Era pra eu ter feito isso. Mas eu pensava que, tipo assim, se eu botei, tipo, como eu era um homem de respeito, né, o Bruce no caso, eu disse, vou cumprimentar como respeito. Mas só tipo, não era. Oh, mano, os ingressos lá, aquele dia de crime. Em algum, se eu não me engano, na série Gotham, quem matou os pais do Bruce foi o Coringa. Acho que foi na série Gotham e também tem em alguns HQs. Eu acho muito top essa história, mas a história que a gente tá vivendo por enquanto é a história que é provável que o Bruce seja o irmão do Bruce, né? Seja o Coringa naquele filme do Coringa lá. Curti muito esse negócio da DC ter colocado. Depois a gente bora ver o que temos aqui. Bem, essa câmera bem. Eu vou tentar, galera, ver todas as coisas aqui pra mostrar pra vocês. E que pra eu ver também, né? Vai ser a mesma coisa com The Last of Us. Eita, The Last of Us, olha. A mesma coisa de Life is Strange 1 e Life is Strange 2. Eu vou tentar ver tudo que a gente tem pra fazer no game, pra deixar tudo completinho pra vocês virem na demo. Por exemplo, em Life is Strange 1 eu vou falar com todo mundo, porque pra vocês verem os diálogos, como é que são, as coisas, assim, os batarangues. O batarangue tem aquele batarangue que você controla, eu acho muito massa esses batarangues. Vamos voltar que eu já, mesmo necessário, sem como eu ver esses acessórios novos. Não, né? Não tem como. É óbvio, né? Vamos dar uma olhada. Eu tô com muito medo de resetar isso daqui. Dá uma olhada. Eu só peguei. Que maneiro. Tá no bate-computador. Eu sei que tá no bate-computador, só que eu quero... Quero dar umas olhadas aqui, quero explorar. Parece muito que é The Sims, sabe? Cara, eu não sei se foi a Telltale que fechou as portas, mas se a Telltale fechou as portas eu tô triste. Porque tipo, eu acho a Telltale muito... Sei lá, velho, a Telltale é muito top, ela faz uns jogos tops. Se eu não me engano, ela teve um jogo dela, acho que foi o The Walking Dead, temporada 1 que ela fez. E meu caro amigo, se eu não me engano, ele ganhou um prêmio lá de melhor jogo do ano. E a Telltale, tipo, não era uma empresa conhecida, ela ficou conhecida por conta dos The Walking Dead que ela fazia, que são jogos espetaculares, na minha opinião, né? Tem gente que não gosta, é bem... Que é isso, mano? Os bugs, velho. Mas se eu não me engano, a Telltale fechou, infelizmente.
Eu acho que ela fechou, velho, mas a Telltale, empresa muito boa, a Telltale. Eu acho que a Telltale, ela é boa mais pra computador. Pra PC eu acho que ela roda melhor os jogos. Pra PS4 também, mas tem alguns jogos que são de qual é mesmo? De celular. São jogos mobile que ela tem, que são a mesma coisa dos outros jogos, só que tipo, dos jogos que ela fez, né? Só que no mobile. E tipo, fica bom. Entendeu? Ai, não tem como passar aqui, só tem como ver o Batmóvel, as coisas aqui, então bora lá. Vamos prosseguir. Eu gosto muito de ver as coisas. Mesmo que seja uma demo, acho muito massa. Acho muito massa, eu vou. Aqui ó, atualizei. Quando eu fazer as coisas, eu vou mostrar essas codices pra vocês. Quando eu terminar, né, eu vou mostrar essas codices. Eu sei que não vai ser uma série do canal, e eu mostro muito isso. Eu mostro mais quando é uma série do canal, que nem é de Naruto, Storm 1, Storm 3 e 4 e por aí vai. São jogos que tem muito conteúdo pra eu mostrar, tipo, os itens de substituição, que eu sei que é chato, todos os personagens, é isso que tem. Eu acho que ainda tem mais coisa pra eu ver no Naruto Storm 4, se eu não me engano, mas não importa, né? Realmente não importa. Por enquanto. Não tem mais nada. Nossa, velho. Tem 5 coisas pra fazer no Naruto Storm 4. Fazer aquela review que eu ia fazer de listas de 5 ultimates que eu gosto muito. E eu vou tentar fazer, né? E 5 ultimates que são tenebrosos. Cara, da Tsunade vai estar, só que tem outro que é tenebroso. Eu acho que tem outro que é mais, que eu sempre me incomodei. I agree, it isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you did it. Bem massa, velho. They're not unappreciated. Galera, eu tô pensando, tipo, quando eu comprasse alguma coisa, eu fazer esse inbox, só que, tipo... Só que, tipo, não nada a ver, tá ligado? Tentar outro ângulo. Aí, véi, que massa. This is a map of the east side shoreline. Zona Leste. Number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime... Muito massa. I saved you what I Brabo mesmo. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. Eu vou tentar, galera, fazer o vídeo, né? Hoje o vídeo de 5 ultimates que são tenebrosos e ultimates que eu curto muito. E com certeza, pra quem assistiu, e com certeza Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex.
Meu Deus, tá vendo o negócio, galera. Os codice. Os codice, meu irmão. Que a gente vai ver que essas codice nada interessante, sabe? Ah, esse aqui. Seja mídia de Gotham. Mano, não tem como sair não, véi. Não. Tem como vazar não, véi. Não foi não, véi. Mano, o que é pra fazer aqui? O que é isso, véi? Solta da mulher gato. Quem é esse cara, velho? Tá. Solta da mulher gato aqui. Nova criminosa, tá ligado? Tipo. Beleza, mano. Não tem muito bem o que encontrar, na verdade. Realmente uma coisa. Invasões. Parem. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I don't like being compared to a common criminal. I think you're missing the point. You have to admit you've been drawing a lot of attention to yourself. Mano, eu gosto muito do... Not the playboy billionaire buys new yacht kind of attention. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, dele, velho. Tipo, o Batman, ele... Sei lá, velho. Ele é o meu personagem favorito da DC. É o Alfred. Ele é meu personagem favorito da DC. E realmente eu acho que ele, tipo, tem aquela teoria que ele preparado, né? Ele pensando no plano, ele ganha de todo mundo. E eu acredito, porque o Bruce, ele é um cara muito inteligente. Não é só a pessoa pensar no Batman, sabe? Mas o Batman é o Bruce, é bem confuso essa linha. É bem confuso. Bem confuso. Pra falar a verdade. I thought I saw us. What, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took amigo do Bruce, eu acho. Opa! Vai! Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior during his family's collapse is troubling. Why he's returning now? We dar uma chance pra esse dinheiro. You think he's looking for a handout? He won't come to the right person. Because you're generous. A little too much sometimes. Pouco demais. Mano, eu tô me botando a minha personalidade no game, tá ligado? Eu sou muito assim. Em jogos da Telltale, em jogos da Square Enix, eu boto tipo minha personalidade porque são jogos de escolha. Eu boto minha personalidade em si, ou eu boto na zoeira mesmo as escolhas, porque sou muito zoeiro e curto muito a zoeira, muito mesmo. Quem me conhece na escola, acho que todo mundo da minha sala eu já levantei capuz e brigaram comigo, mas tudo bem. Mas isso não é ser zoeiro, né? Mas eu faço muita coisa. Nossa senhora, meu nariz tá machucado. As ideias, meu irmão. Where are you, Oz? É um amigo do Bruce. Do Bruce.
Eu me enganei dizendo que era o Bruce Banner. Ai, ai. Tá, a única coisa que dá pra investigar é isso aqui mesmo, mas tudo bem, tudo bem. Poxa, eu queria investigar. Ô, meu parceiro, eu queria investigar. Não tem como voltar, não? Será que eu interajo com esse cara? Eu vou olhar o grafite aqui. Não interagimos com ele, beleza. Será que... esse cara aí tá bem estranho pela minha concepção. Tá bem... Mano, é Gotham, velho. É Gotham, mano. O Gotham é um negócio louco. Tá, dar um trocado. Eu vou examinar. Esse cara tá na ressaca pura. Eu vou dar um trocado, mano. É a coisa que eu faria na vida real. É a coisa que eu faria se eu tivesse com dinheiro no momento. Sempre faço isso quando eu posso, galera. Na vida real, não só em um jogo. Eu realmente gosto muito de ajudar as pessoas. Que esse irmão. É muito legal ver o Bruce Wayne ajudando, né? Porque, sem querer ofender ele é um playboy, né? Só que ele é aquele playboy que, tipo, não tá ligado, ajuda as pessoas. Eu acho isso muito top, essa concepção que ele tem, sabe? Aquele é o Oz, eu acho, né? Não, um traficante. Não é realmente o nome dele, é traficante, tá ali, tá ligado? Traficante. Sou um traficante. Tem um carrinho ali. Tem um carrinho. Será que com esse carrinho faz alguma coisa? Não sei. Oh, God. A gente sobe aqui? Não sobe não. Só trava, mano. Grafite. Isso é bom que a live tá pegando um. Tipo, antes ela tava 22 minutos ontem. O podcast não vai ser sempre de 1 hora, tá, galera? Vai ser tipo 20. Porque depende muito da pessoa que eu vou estar entrevistando e são meus amigos, sabe? Então... Watch wallet cash. But this goes through you. Poxa, meu. You heard it, man. Sorry, fellas. I've got nothing. Ah, velho, eu queria mais... Eu não sabia que você tinha que olhar a estátua. Eu queria mais, eu queria examinar mais as coisas. Cavaleiros. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. The moment! Come here. Think that'll do? Stay down. Nossa! Arrancou o olho, foi isso? This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Nossa senhora! Oh! This is my park. Mine. You hear that? Oh, hey Bruce, you've got a little, yeah, good as new. Woo, that was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce.
Least I can do is make sure you don't get shaped. Oh, that's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Well, those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for you. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily blob. Wish I could have punched that grin in the back of his throat. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash in corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. Nossa senhora. Gostei do Oz. It'd be a treat to watch him in pain. Ele tem uma visão bem top do Oz. Sorry, mate. This for you, we've got a lot more grim than I planned. No? A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. When my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen. I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I warn you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. E fazer o que, né? Eu não consegui explorar o local, eu fui logo pra estátua, eu não sabia, óbvio, né? Nunca vi vídeo desse jogo, nunca joguei esse jogo, então... Nunca joguei não, tô jogando no momento. Mas eu não investiguei as outras coisas, aí tô bem bravo por conta disso. Estou muito bravo porque, tipo, eu pensei, ah, mano, não vai fazer nada. Eu acho que eu só vou falar com o traficante. Eu pensei que eu ia falar com aquele traficante que tava ali. Aí sim ia começar a mesma quest, mas não, eu só ia falar pra estátua, uau. Nossa, olha o carro do menino. Olha o carrão do Bruce Wayne. Over here, right here. This way. Bruce, Bruce! Morning, everyone. Morning, Mr. Dent.
Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. But we didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. We're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And the rate of death and suicide inside the asylum itself is truly terrifying. And worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Os dois precisam da nossa ajuda. Meus parentes ficaram... For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie of a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost, defending me from a man. We needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, we can put a dent in crime. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? Seu tempo já foi. I say we leave the asylum standing as a reminder that we can do better. This time we won't fail. Nossa, velho. Eles se lembraram disso. Que ruim, velho. You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years. Organizados com histórias de anos e the paper trail ties your family directly to the mob. Oxi, a família dele leva... And did anyone else receive this evidence? Globe, the Gazette, we all did. A Gazeta. Mr. Wayne, is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What are you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? My parents were entrepreneurs, philanthropists, not common criminals. It's absurd. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage controls my territory. We'll Eu talk sei que você está escondendo alguma coisa. Please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Oxi.
Oxi! Assim, gratuito. Gratuito. A polícia está dentro da sua... Ah, velho, vá, não. Tipo, gratuito. A polícia tá na sua... Ah, meu parceiro, vá, merda. Daqui a pouco acaba o episódio tem 1 hora e tanto, eu acho. Então, daqui a pouquinho acaba, galera. E vou fazer os vídeos dos 5 teammates que eu detesto, que eu odeio com todas as minhas forças, que são tenebrosos. Eu vou ver se eu consigo fazer. I'm sorry, are you arresting me? Not unless I'm forced to. We're only collecting evidence today. I didn't do anything. That's what we're here to find out. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. You need to be the guy doing your taxes. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. The DA is going to hear about this. Unless Harvey becomes mayor, there's not much he can do. Can't smile this thing to death. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. O que aconteceu? Nossa, mas que policial otário, velho. Que policial otário. Eu aposto que foi uma fotografia da família do Bruce. Aposto. Mas que cara otário, mano. Mas que cara otário. Olha os polícias sendo usados. Ah, vai a merda. Bruce, stay back. Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. Bruce. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... It's not a problem, really. Bruce. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. You're really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Ah, mano, essa repórter eu acho que ela tá caindo fora desse. I can dig up whatever you need to Eu agradeço. I appreciate the offer, Miss Vale, but trying to say I'm the good guy here instantly makes you look bad. I get it. So let me say it for you. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a man. Carmine Falcone wants me to be in his pocket. He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said, hop in. Well, maybe he thinks putting a little fear in you will make you jump. It won't. Tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it.
This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. On the record, then. Whenever you're ready. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We've never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but we've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Café triste. Às 5h03. Caraca, mano. O bicho tá bravo. O bicho tacou uma folha. What the hell's going on? What, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? That press conference turned into a bloodbath. You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Muito top esse jogo. Yeah, then the cops Vamos ao raid my primeiro house, episódio. taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Son of a bitch. You're the goddamn DA. I didn't know about this, I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. Okay, I believe you, Harvey. Mary Hill's trying to screw us both over with this case. And he's made 2 enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. You should probably distance yourself from me. What? No, I can't do that. Well, you may have to. Don't say that. You... There you are. Hey, you? Sorry. I got a habit of being late. No, just glad you made it. Nossa. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. And I'm Bruce Wayne. So you are? Pleasure to meet you, Miss... Kyle. Não era pra eu ter... Mano, eu não tinha nem It's a strong visto. grip you've got there. Don't worry. Não era nem pra eu ter visto. Eu fui ver muito adiantado o tempo. Eu pensei, isso deve ser alguma coisa boa, mas não era. Nossa, mano, o cara. Aí o cara percebeu isso. Well, if I lose the election, I guess I can O cara drive one of percebeu. those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she stays after what happened last night. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Did you at least get a look at the guy? Good enough to make an ID.
I'll get Gordon down to GCPD to work on a lineup. That's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm going to explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. It could have been worse. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. Desconectado. Meu fone tá desconectado. Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. What do you want with Harvey? Don't worry about your friend. My interest in him is personal. Don't worry. I'm not going to expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... why take the risk? I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me, too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's going to cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not going to lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. In fact, I spend most of my time avoiding them. I don't owe you anything. As far as I'm concerned, you're on your own. Mano, I was hoping we could work together. Sorry. I'm a solo act. Listen, I don't have a lot of time. Era pra eu ter colocado no bolo. Eu pensei que era tipo, não posso. Eu pensei que ela falou, tipo, acho que você não pode. Aí eu pensei que era tipo, não posso. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. O Bolinha é os que tem as melhores coisas. What are you supposed to be? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. Eu escolhi. Eu escolhi duas coisas erradas. Eu queria ajudar ela, só que eu pensei que ela tinha falado, eu acho que você não pode me ajudar. Aí eu pensei, não posso. Mas, assim, tipo, e com ele que eu pensei que era, tipo, Maldivas, tá ligado? Mas era pra ter colocado que eu não ia me afastar dele, tá ligado? Mas eu coloquei.
Orcas da Zona Leste. Silêncio. Stay on guard. Nossa. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good Lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. É pra gente ir embora amanhã. Por quê? Voltei, galera, porque eu tava falando com a minha mãe pelo celular e tive que tirar o fone. E vocês se contemplaram com essa cena de testículos. Que cena maravilhosa. Desculpa pela demora, galera. Mas é porque era importante. Potential psychoactive nerve agent. Stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. Também tinha esse negócio do Batman Arkham Knight. Sim, vídeos que eu recomendo muito. Eu vou ver se eu consigo botar no link. São vídeos do Cidão do Game que ele explica sobre todos os jogos do Batman. Eu vi todos e os vídeos são muito bem trabalhados e curti muito. Vamos dar uma explorada. Eu não vou abrir agora porque eu tenho que explorar. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that.
Canisters were stored here. Canisters of what? It's a cop. The force grows thinner every day. Mano, a armadura do menino. Something was here when the explosion occurred. Galera, era pra eu ter explorado mais naquela hora que a gente tava conversando com o Oswald. Só que, tipo, eu pensei, galera, que não tinha... Tipo, era pra olhar pra aquele local, né? Aí, tipo... Tá ligado? Eu nem dei muita bola, sabe? Pensei... eu pensei bem assim... Poxa, meu... Eu vou explorar esse negócio, pode ser algum patrimônio histórico, sei lá. Mas não, era pra você começar a quest. Velho. Era pra eu ter explorado mais, isso é bem triste, porque eu gosto de explorar essas coisas dos games. Mas tudo bem, né, galera? A gente... Vai ser um episódiozinho, não vai acontecer muita coisa, né, com as minhas escolhas, não vai ser... Face slashed. Throat torn open. É uns arranhão na cara. Será que foi a felina, velho? Eu até boto que seja felina. Meu voto é que seja felina, mano. Skyline Club. Skyline Boate. Aí será que eu ligo... Eu ligo o que, velho, isso aqui, mano? Dá pra ligar com o que nisso? Beleza. The span's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Como assim, velho? Nossa. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Broken nails, bits of human flesh. The cop shredded this merc to pieces. Instalou, galera. Vai fechar pra gente fazer a demo. Uau! Não sei se consigo fazer hoje, né? Então beleza, isso se liga com isso. Beleza, ligamos isso daqui com isso. Então acho que agora a gente pode prosseguir, né? Vamos prosseguir no game. Vamos prosseguir no game. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Não tem como ligar isso por enquanto. Então, oxe, tem sim? Eu vou ligar isso aqui com o que, meu parceiro?
Eu vou ligar isso aqui com... Não. Olha um negócio pra você... A bala, tô ligado, nossa. A bala aqui, tô ligado. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the Mandou o canister. policial ido mesmo. I'm sure they Pegou didn't no find that at negócio. a local gun store. It appears Explodiu. military. Have you put it together? Yes. Massa. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and Bala explode. V coisou esses This dois. may have been a distraction Não, or coisou a um. way of destroying evidence. Explodiu por baixo, esse ficou Cops vivo. moved in to stop the O policial theft. foi pra cima. Falcone's men gunned him down. Aí resultou a isso. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. It was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Que é isso, mano? Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. Bem fácil. Era só ver ali o negócio que a bala tava vindo, então... Cigarro. Killing time. So where did he go? Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. Tá na hora de work. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Tá ligado. Nossa, não, Bruce. Time to live up to my reputation. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. If you're gonna hit me, hit me! Tell me. The Catwoman was supposed to hand over a drive, had the container number we needed when she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us, called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for?
We were paid to steal and not ask questions. Nossa, mano, eu vou ser obrigado a fazer isso. Cara, mano, eu não quero fazer isso com o cara. Ai, nossa senhora. And keep breaking until you answer. Chemicals! Some kind of explosive! A weapon! Boa, cara, fala mesmo, mano. Used where? That's all I know! I swear! I told you everything I know! You're an animal! I was just here for a pickup! I swear! You're fat! Ai, caralho! Never hold a gun steady again. Jesus Christ. Nossa, eu não sou sensível com isso, é porque, tipo... I think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Send the cleanup unit to the docks. Warehouse 133. Apareci. I was wrong. Gonna need that ambulance too. The hell's going on tonight, Lieutenant? Batman. Hehe. Tá ligado. You're taking this too far, Bruce. Tô nem aí se ele notou minha violência no processo. Oxi. As ideias, meu irmão. As ideias, meu irmão. Mas que eu ganhei uns troféuzinhos, sabe, galera? Curti. Eu ganhei uns troféuzinhos pra minha conta. Ganhei um prata. Curti. O código foi atualizado aqui. Eu vou tentar mostrar todos os pessoal dos CODs e vai ser só um vídeo bem curto mesmo, porque o código é só ler, galera. He's still alive, isn't he? And in the hospital. Next time it might be the morgue. Especially now during this. Mano, eu não queria quebrar o braço dele, só que tipo, eu pensei, mano. Eu pensei, o cara vai falar mais coisa, ele tá escondendo mais coisa. Eu pensei, eu vou quebrar o braço dele. Não era pra ter quebrado o braço dele. É isso que eu gosto do jogo de tiroteio. Que você faz uma decisão e você vê que você tomou errado e você quer voltar. Só que você, tá ligado? Você não... But as a friend, the burden of advice falls on me. Who my parents were, the life they led, Gotham revered them. I could never match that. You won't. You will far surpass them. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I have to move on. I can't let their memory hold me back anymore. Peraí, era pra atacar eles? Eu pensei, então eu ia... Puxa, eu tô gado, moleque. Tô bugado, moleque. Então era pra eu ter botado aquela decisão, mas eu fiquei tipo... Como assim, velho? Tô muito bugado.
é isso aqui Looks não. like that egg finally cracked. And inside. Cara, porque tava escrito atacar os ingressos. More than I could have Então, imagined. doideira. Tá escrito alguma coisa lá, eu pensei, pra resgatá-los ele. Pra resgatá-los, tipo, pegar ele e ficar. Eu pensei que era isso, mas não. Doideira, velho. Falcone's been involved in everything. But it goes back years. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media, and Batman... by any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Mano, que melhor eu pensei que ia bater ali nas rochas do lado, tá ligado? This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, I'd say you got one for life. Nossa, eu falei muito rude com ela, velho. This is enough to hang him out to dry. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. I'll protect you, I promise. Oh, chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. Você não é o Batman. Crime in the city. It's a hydra. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. I backed Harvey's campaign for a reason. Fixing Gotham starts at the top. Politics to the rescue? For once, I think. Doubtful. No matter how good-looking he is. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. It's done. Good. So is our hunt. The drone's located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. From
Arthur, you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Seria massa a gente usasse o Batmóvel. Acho que a gente vai usar o Batmóvel. Não vamos usar não. Mano, é sério que vai ser 2 horas do primeiro episódio? 2 horas do primeiro episódio, que estranho, né, velho? É muito grande, né, velho? Ai, boate Skyline, 9 horas da noite e 19 minutos. Ai. Olha o drone, mano. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Good point of entry. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're cute. So, you alone? Not anymore, I'm not. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. Ah, não, velho. 2 mulheres falando de um homem. I'm always a alibi. Eu acho que é, não entendo. Cameras. The entire floor is under surveillance. You'll be detected as soon as you enter. No time for subtlety. You make your round? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know who burns powder at night. The whole city can smell it. Nothing here. The white rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Eles têm arma. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Tudinho tem arma. Literalmente tudo. Couple of options for taking this guy down. Nossa, bem na cabeça dele.
com certeza aqui, né? Vai só pegar na cabeça dele, bum! O que eu falei? Tem mais? Tem esse cara aqui fora, né? Faz nada esse cara? This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered out. Isso aqui é um meta onde, velho? Bruce, have you formulated your plan of attack? Not yet. Reactivating drone cameras. Ready when you are. Essa questão das câmeras vai ser difícil, viu? Vou dar uma olhada aqui. Mano, acho que... essa questão das câmeras que vai ferrar. Caraca, era pra ter colocado pra entrar já, né? Porque tá tudo pronto. Como é que eu volto? Quando eu seguro a L2... Mano, eu só quero voltar, velho. Eu só quero voltar. Deixa eu ver se eu tenho que fazer isso. As músicas, uma vizinho bota só música. Aê, pô. Já tá aqui, vou entrar. Very good, sir. Your turn to crash his party. Isso é massa, velho, que o Bruce ele usa inteligência, que é uma beleza. Essa gritaria. E bate uma laço, eu perdi bus, tá ligado? Bora na luta agora. Parceiro, eu cliquei pra baixo. Cara, esses que tem eventos às vezes dá uma raiva, porque eu acertei, sem zoeira, galera. Eu acertei muito bom. As armas, mano, que o Falcone tá usando. Mano, as armas. Sabe que tem no GTA, velho? Parece que tem, mano. How about this one? Can't sneak up on me. Be armed. Nossa, mano, que brabo. You think that's gonna work? I'm gonna light up
Cara burro. Get your goddamn hands off of my suit! Stay down, Falcon. We can end this now. You've got a lot to learn, kid. O que a gente vai chamar, galera? O drone, mano. Dos brabo, mano. Oxi. Eu fui a óbito. Ah, tem que ser muito rápido. Explosives armed. Fire when ready. Boa. Não aguento ainda mais uns rounds. Você é louco. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it ain't a dead bat. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Gotham. Oh, wait. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. Como assim? They're behind all this. What do you mean? You want to save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Nossa. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Nossa. Minha cabeça explodiu, velho. Como assim, mano? Eu sei que real assim na DC, eu acho que não tem essa história, né, mano? Eu acho, só acho, mas eu acho que a DC deveria ter essa história. Mas, cara... Mano, que plot twist foda, mano. Nossa, velho. Caraca. Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. Realmente a família do Bruce era... Nossa, véi.
Gotham. That the city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, maybe just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We've never had and never will have connections to organized crime." In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. This entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my past, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Mano. Véi. When your parents died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. O trailer do episódio 2, né, que não vou ter. Nossa, mano. Minha cabeça explodiu, galera. Your parents were good people, Bruce. As pessoas, independente do que ele foi bandido do Falcone, então juro que não é verdade por trás disso. Mano, que jogão, velho. Não sei se o primeiro episódio é maravilhoso. Não sei se o resto é bom. Mas que jogão, olha o Oz, velho. Que jogão, mano. Que jogão. Mano, que jogão, velho. Along with anyone who stands in my way. Nossa, que jogão, mano. De que eu passo a temporada que eu ganho mais, só que tipo, eu não vou comprar, óbvio. Mano, que jogão, velho. Jogão da preula, mano. E ainda falta a edição sombria, velho. Batman modo sombrio, edição em visual. Comprar modo... Ah, tem que comprar... Tá, eu vou ler aqui pra vocês. Batman modo sombrio, edição no visual, inédito e cativante a narrativa do Batman da Telltale. Regressa ao jogo e desfruta dos teus episódios favoritos com texturas aperfeiçoadas e fica a conhecer todo o retorcido mundo do Cavaleiro. Dê um novo sinistro modo. Comprar modo sombrio, tem que comprar o modo, então não, com certeza não. Cara, que jogão da preula, mano. Que jogão, velho. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu sei que não entrou muita gente, mas acho que nem entrou, mas
Mas eu fiz a live, curti muito, jogão da prela, galera. Mas espero que vocês tenham curtido, galera.